ചെയ്തോ? Good afternoon. This is me Surya from Let's Update Language Academy. Hi, my name is Kate. And welcome to yet another part of IELTS speaking. And today we are dealing with the questions which was previously asked for IELTS speaking examination, like a very recent question, I guess, right? And when we get the feedback of the students, they were really happy and because of the individual training which we provide. അത് ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതെ, ലൈക്ക് ദേ ആർ 100% are happy with our service. Yes, because every student have their own strength and weakness. So നമ്മൾ അതിന് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഏരിയ തന്നെ നമ്മൾ കീ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ആ particular area തന്നെ we give a particular attention for each students. So അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ weak points ഒക്കെ find out ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അവർക്ക് take remedial classes regarding that. Because certain students might have confusions regarding grammar or the way they pronounce. So we have to provide individual attention to each and every students to improve what they lack. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ individual sessions ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And as Kate ma'am said, we are having remedial classes too. നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് റെമഡിയൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് വീക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മൾ സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യെസ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഫേസ് എക്സാമിന് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് സ്കോർസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഡേ വി ആർ ഡൂയിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്യൂ കാർഡ് മാത്രമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഇൻട്രോ ടിൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത്രയും പാർട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് വെൻ വി ആർ പ്രാക്ടീസ് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ്, eventually we will get a confidence and we will get how to phrase a general statement. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. Because within a very short span of time അവർക്ക് general statement എടുക്കാനും and the cross method really helped them. So ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിങ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ലേറ്റർ ദി ഗോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതൊരു സ്കില്ലാണ്. ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ദേ ഗെയിൻ ഇറ്റ്. സോ definitely students can come to our academy. Really welcome. Yes, as you know that still our offers are running and don't miss it. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് വെരി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഇനി നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ഗ്രാമർ സെഷൻസ് ബിക്കോസ് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് വേണം അലോങ് വിത്ത് ദിസ് IELTS. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം സെഷൻസ് ഇപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് വി മെൻഷൻ ഏർലിയർ, നമുക്ക് റെമഡിയൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഏത് മൊഡ്യൂൾസ് ആണോ ആ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഏത് സൈഡാണോ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് റെമഡിയൽ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ദം. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്യൂ കാർഡ്. Okay, so a question today is today's cue card is describe a piece of good advice that you gave to someone and you should say who you gave the advice to, why you gave the advice, what the advice was, and then you have to explain how he or she followed your advice. So we are having 4 sub questions, and first of all we have to check the tense. അല്ലെ മാം, നമുക്ക് ആദ്യം ടെൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് നമുക്കൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ഓർ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്.
gave എന്നുള്ള ഒറ്റ ടെൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് categorize ചെയ്യാം. We can identify this as a past tense. And then yes, Kate ma'am നമ്മൾ past tense ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ she noted it, so that when she prepares the follow up or the sub questions, it will be easier for to like നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, whether we have to tell in present, past or future. So whenever you get a cue card, please note it as a past tense, and then let's see how she create the answers. So here, definitely, as previous sessions, you really note about the cross method. That's a method we easily Often prepare. use. Yes, like sorry. So we have identified the keywords here. Here, the advice is the keyword, a piece of good advice. So here, the 4 questions from which we have to find the keywords. Who you gave the advice? I'm going to say cousin. Okay, she wrote like cousin, and the second word is brother. And for second, why you gave the advice? Academics, confusion, what the advice was, I think she needs to read it. Let's find the area of interest. Okay, find the area of interest. It's okay. And Explain how she or he followed your advice. Join college, future, Okay, he took his favorite course. favorite. Okay, fine. So these are the words which we wrote in our cross method, and each word signifies like, or each word reflects the answer of each sub questions. നമ്മുടെ ഓരോ question sub questionsന്റെയും ആൻസർ ആണ് ഓരോ വേർഡ്സും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So let's see how she generate all the content. So here, the question is a piece of good advice. So definitely we have to start our answer by giving a general statement. So something can give related advice, or that person who you gave the advice to. So yeah, I'm going to give it to I think we can use synonyms for this advice, like suggestion, yes, opinion. suggestions, opinions. Okay. Okay, so I'm going to start with an advice as a general statement. In certain situations in life, it's really important to take good advice or a suggestion from some other people to make good decisions in life. So 2 years back, my cousin brother Praise had a small confusion in his academic, because after his 12th examination, he had a confusion to choose which course or a career path, because there is a lot of stream nowadays, like science stream, commerce stream, and also business. So as there's plenty of options in front of him, he was very confused, and also he was in a fog situation, because and at that time he came to my home, as I was kind of big sister to him and also a good mentor. He always come to me for his studies to help. I was the one who always helped him. So he came one day to my home and he asked me a suggestion. So I was not good at giving advice or giving a suggestion, especially in the case of advice or selecting a course, because selecting a right career path or passion is something personal. We have to choose it by one itself have to choose it, because it's something we have to follow for the rest of the future. Yeah, we have to figure out. So it's very important to figure it out in your life. So I asked him to take a paper and list down his weakness and his strength. So he took some minute and he listed down his weakness and his strength. And after a while, I sat together with him and I tried to figure it out. Like I saw some of the skills, like he had a great interest in business and economics, and also he was interested in some arts and also. So I thought it would be very good he took a business studies or anything, something related to business management. So I gave my suggestion to him. Later, after 1 month, he joined in one of the toppest universities in India for business management course, and he's in the second year now, and he's currently going to start a new company too, small startup. So
my word of advice have changed his life. It's a kind of proud sister moment for me. Okay, that was a very nice and very happiest moment, I think. Yeah. Okay, so here Kid Ma'am has used idiom like in a folk, something like that, Yeah, right? in a fog means something a confused situation. Confused. What is the word? In a fog. In a fog. Okay, in a fog means if you are in a confused state, you will say in a fog. If you are in uncertainty ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, yeah, definitely കുറെ കോഴ്സും കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ you will be confused. So അതൊരു ആപ്റ്റ് ആയ മീഡിയം ആണ് അവിടെ. Okay, fine. And then she tried to use synonyms like സജഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സജസ്റ്റ്, ഒപ്പീനിയൻ, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിനോണിംസ് മാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫിഗർ ഔട്ട്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് മാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഷീ റിയലി ട്രൈഡ് നോട്ട് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അത് തന്നെ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. വെൻ വി ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ വേർഡ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് വി possess a very strong vocabulary. And anything to add? No, I think we covered everything. And yes, definitely the piece will get it back. Okay, fine. I think that's a very confusing word. Like people often get confused with this word advice. A very strange as well as very confusing one. In the confusion എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈ നമുക്ക് ഒരു എസ് ഇടാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അഡ്വൈസസ്, ഷീ ഗേവ് മീ സം അഡ്വൈസസ്. Unfortunately, there is no word like advices. Advices എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഇല്ല. Advice itself is a plural. അതുപോലെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർക്കാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, to give an advice. Advice, yeah, exactly. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ an advice എന്ന് ചേർക്കുന്നത്. So please don't do that. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, a piece of good advice, which means we have to specify a single advice, right? ഒറ്റ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് a piece of good advice. If it was missing, describe advice or advice which you give to someone എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പ്ലൂറൽ ആ വരുന്നത്. Because set of advice എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അവിടുന്ന് സ്പെസിഫൈ, they need to specify that we have to say about a single incident. So they use a piece of good advice. അപ്പം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ advices എന്ന് എഴുതല്ല, that's a very wrong one. You have to mention it as like a piece of good advice, or even you can use a word of advice. Okay, never use s along with the word advice. If you're using the yes, other wrong context ആവും. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, ഇൻഫോർമേഷൻ. അഗൈൻ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു category, I think from the childhood onwards we are used to that things. Whenever you are getting a plural you have to add yes. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ soon we will categorize it as plural, but never do that. ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് like information, equipment. Okay, if you need to say the plural of these things, you can use a piece of information or single equipment or some equipment. Okay, ഈ ഒരു വേർഡിന്റെ കൂടെ never use s. Instead, if you need to refer a single one, you can use a piece of good advice, or piece of advice, a word of advice, or yeah, something like that, right? Articles ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് because it's not countable. Yeah, എയും ആനും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൗണ്ടബിൾ തിങ്സിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ an apple, അപ്പം a pen, an apple and a pen, which denotes that it's a single in number. But advice, information എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, the thing itself is plural. So we are not supposed to add any kind of articles. A, an, അല്ലെങ്കിൽ even the പോലും ചില കോണ്ടസ്റ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓം ആനും ആണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അൺകൗണ്ടബിൾ വേർഡ്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു എ വീഡിയോ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് അൺകൗണ്ടബിൾ, ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് വി മിസ്റ്റേക്ലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് കൗണ്ടബിൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കയറി ആൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി എസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ഡു സം വീഡിയോസ്. ഷുവർലി വി വിൽ ഡു ഇറ്റ്. Yes, okay.
So after the cue card, we'll move to the follow-up part, something that relates to the task itself. And by the way, we are also live in Instagram, and if you have any doubts, please you can message or you can leave a comment on Instagram. We will check it and revert. So here in the follow-up part, there's a set of questions like, is it good to take advice from friends? Is it good to take advice from friends? Yes, as friends are really close Close to to us, or something who have similar interests or similar problems. So it's definitely good, yeah. or very. It's a good advice. It's really good to take advice from the friends because they really know our situation, or they try to find out the best solution. They will for be it. able to figure out our Yeah. issues and can give a good opinion. Because the peer problems and peer situations, everything are really similar. So, Yes. so it's really good to take advice from the peer groups. I think with the like instead of the word take, you can say like we can take, or the youngsters can seek advice. Yes. Okay, it's a synonym. Take, instead of take, you can say seek, which means നമ്മൾ like അങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് like if you want to know something, we will say like okay, I need to seek a particular thing. Yes. Okay, എനിക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് seek എന്നുള്ളൊരു word. Take. Yes. Like ask എന്നുള്ള meaning Yeah, seek. Yes, exactly. I think that is the most appropriate one. Okay. Should teachers give students advice? I think they are really experienced. Teachers are are more experienced people because they have met like a lot of people in their life, so they will be able to know what a student needs and no. So Yeah. it's better to get advice from the teachers because they are more superior, or like they are more knowledgeable people, and they will be able to figure out more things. Yes, especially in the case of academic things. Exactly. Yeah, if you're looking for a high studies, or if you want any new type of studying techniques, it's really better to take advice from your tutor. Okay. So do you think, who is the best person to take advice? That's a kind of confusing question I because think that purely depends upon the situation. yeah, because for different people, their comfort zone will be different. Different, yeah. So some people it will be their friends, or sometimes it will be family members like cousins, or sometimes it will be best friend or mentors who have who knows them better than anybody else. As if you need to get some advice regarding academies, then it is obvious that we have to see a person who's related to. I think the better answer is regarding experience. Yeah. It purely depends upon the experience of the person as well as the situation where they are seeking help. Yeah, when it comes to a personal problem, we can seek advice from the friends or Yes. family. But when it comes to in the case of academics or any career. other career or medical problem, definitely we go for a doctor or an expert person. Yes. How it is helpful to ask for someone advice before making a decision? It's another tricky question. Yes, because here is it helpful to ask someone an advice? Yes, definitely it is very useful in a difficult situation. We'll be really confused to choose what, and taking the right decision is really important at that moment too. So As a matter of fact, when we are before taking a decision, because the decision itself can change or can create changes in one's life. So it is really careful. One should be, or we are not supposed to use we. So one should be really careful before taking a good decision. yeah, we As have a- to figure one have to figure all out. the risks involved in it. So after a lot of second or third opinion, we have to come one have to come to a conclusion. Yes. or So as decision. a starting order, as a first step, we can seek advice. Then later on, we will be able to find out which we need to follow. Okay. So it's always better to take advice before getting into a decision. Yes. So that's it. Yeah, this was a card which we have discussed today, and please try to figure out or find out the synonyms connected to the words like advice and courses, even friends, and ask
അതിനെ കുറച്ച് ലൈക്ക് when you take, നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, when you get a car, try to get as much as synonyms possible. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഗുഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ അഡ്വൈസ്, സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്വൈസ്, yes, അഡ്വൈസ് ടു ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ടു ഓപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. yes, ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ലേറ്റർ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ കീ വേർഡ്, ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദിസ് 4 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത്, എവിഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് വേർഡ് ആണോ ആ വേർഡിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു 60% ഓഫ് തിങ്സ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഈച്ച്, so in each sub questions we will be able to see that it's regarding advice. Okay, ഇത് ഭയങ്കര എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. If you're not able to figure out which is a keyword, just check the sub question, then surely you will get the particular word which you're supposed to explain as your journal statement. Okay, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ you can contact us. We can present a situation. If who we can start with the person who you gave advice. When you a personal pity about your, as here I said about my cousin brother, so I can start my talk by saying about I think there's a very minute thing. നമ്മൾ ഈ cousin brother എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? sorry cousin. Okay, I have a confusion regarding that. നമ്മൾ എപ്പോഴും another mistake ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ cousin brother എന്ന് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ cousin sister. Actually നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് cousin എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then you can use a pronoun like her decision or I try to help him. അപ്പോൾ him, her, his എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ജെൻഡർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീൽസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ, ലൈവ് ഓർ റീൽസ്, നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് countable and uncountable nouns ne patti nammal oru cheriyoru video edukunnunde. And if you have any suggestions or if you need to get some videos regarding any of the 4 modules, you can either comment on our Facebook page or Instagram. So namukku korchum kode nalla reethiyil content ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും, which will be beneficial for you. Okay, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And either module avate, listening, speaking, reading, writing, if you need some videos or some particular topic, please do let us know. And namakku contact cheyanulla oru medium aanu nammade Instagram as well as Facebook pages. Weekly nammal ipo lives പോകുന്നുണ്ട്. And നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ coming sessions it will be based on that particular topic that you asked for. Okay, and anything to tell? Nothing more, I think, because ma'am എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കമന്റ് ഇറ്റ്. സോ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇറ്റ് ഓർ യു കൻ ആസ്ക് ഡയറക്ട്ലി കോൾ അവർ കൾച്ചർ അക്കാഡമി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. Yes, and if you need to attend the sessions, even you can come. And നമ്മളുടെ മോക്ക് സെഷൻസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ സെഷൻസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു കോൺടാക്ട് പ്രയർ. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് ഈവൻ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് മോക്ക് സെഷൻസ് ഫോർ അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മോക്ക് സെഷൻസ് എവറി സാറ്റർഡേസ് വി ആർ ഹാവിങ് അവർ ഓൺ മോക്ക് സെഷൻസ്. ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെയുള്ള സെഷനാണ്. ആ സെഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് IELTS നോംസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ഇൻവിജിലേറ്റ് ചെയ്ത്, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് like you will be able to know whether you will reach the desired score within a very limited time. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ obviously you need to be a part of our family. Okay, thank you so much. See you next. Bye bye.